All right, Murezi Mabwe. So this is an update on a report yandambokupai earlier. Ndichitaura inini about a letter that was submitted to SADC ne ma-generals, ma-retired generals ari kuside kwa Chiwenga ari ku Botswana. So and that letter yanga yatachitaura kuti yaiudza SADC kuti pachaitika ma-consequences. Panogona kuitika ma-consequences, but vangaitaura kuti pane high chance kuti pachatoitika ma-consequences if mukarega Mnangagwa achiendera kumberi nekuestablisha cab 3. Ime mfungo kuti hazve cab 3 zvaapfuura, but mukarega Mnangagwa achienda mberi nekuestablisha cab 3 panoitika ma-consequences. So once now SADC yareceive this thing, tiri kunzwa kuti first of all yakaeda agenda yachiwenga pa meetings akaitwa aya recently muSouth Africa kuPretoria, Mnangagwa naRamaphosa, mabilateral chakadaro anditi. So vaeda izvozvozvo, now tiri kunzwa isusu kuti the guys vaplana a very big strategic meeting ichaitiwa iyo within 2 weeks. If it succeeds, ichaitwa within 2 weeks. And in this meeting tiri kunzwa kuti Vice President Chiwenga na Emmerson Dambudzo Mnangagwa vese vachashedzwa, vachagagwa navo pasi poita kutaurirana. So Murezi Mabwe, these are things that are happening on the diplomatic level of things muSADC. Zvinhu zvinorohwegwa pasi zvisingasviki kuruzhinji, zvinhu zvinoitigwa handizvoti zvinosvika kwamuri through isusu vanoita dig deep and vari connected mukati handiti. So Murezi Mabwe, now this is big news. This is big news because kugariswa kunogona kuitwa pasi Emmerson Dambudzo Mnangagwa vese naChiwenga vari 2 vakagagwa navo nemapresident ekune dzimwe nyika dzemuSADC. Maybe it will depend because pachaita 5 mapresident. So we don't know as of now, apasati pabuda information yekuti mapresident enyika dzipi. Maybe ndiwana akaenda ichilema ana Ramaphosa. Ramaphosa, I'm sure he will be there because right now ndiye chairman we SADC and it. So I'm sure he will be there. So Murezi Mabwe, this is crazy. This is crazy because let me tell you, zviri kutaurwa within these circles as of right now. Right now pari kunzi ipo Mnangagwa actually might have been the one akarequesta this meeting after SADC receive this letter yaiva disturbing out inoita senge ine ma-threats ekuti panogona kuitika ma-consequences and it kubva kuma-generals. Remember Chiwenga you can treat Chiwenga tiri kuti military iri in disagreement with Mnangagwa, who as of right now he looks at himself as the civilian president. So he have tried, to change this and change that general, replace with loyalists, but it seems pane rimwe sector raari kutadza kuita buy, and that sector, you see, that sector is the dangerous one because you have to understand this. Ma-retired general, chiro military, active military, anditi active military, Mnangagwa akachinja ma-generals, akachinja ma-colonels, akachinja ma-chichi, anditi. But under those people, pane masoja, pane ma-commanders, pane chichi, and haasi kuchura akabvisa vari matop, but kune masoja, and masoja kana ari loyal kuna general wavo uya vakashanda naye 2 years ago, 3 years ago, anditi 4 years ago wakabviswa, are retired, he can come back and just command them. As simple as that. That's why Mnangagwa ane problem nema-retired generals, and ndo pane problem because these guys, they can just come back and take a whole battalion rutongoita ravo
just like that. Agara lawyer anotongochinjira kuti iwe wakapiwa mari wakapinzwa manje musvika zura una zvaunoketa and this and it because wakapromotwa. In fact sometimes unenge watongopromotwa over others who were in line to be promoted, but because Mnangagwa is trying to put loyal people, unongokupromota from nowhere otokuisa, so you create a lot of jealousy. So this is known ku SADC kuti Chiwenga is a dangerous man, and kana akataura right now panogona kutongoitika zvinhu zvimwe zvekutodaro. So now tikunzwa kuti Mnangagwa requested no, imimi ngatishedze mufesu tomugarisa pasi totiye ngaexplain kuti why asiri kuda kunzwisisa kuti Mnangagwa anodiwa neruzhinji. Iye Mnangagwa obuya ovapa evidence yekuti tarisai muone zvinhu zvose zvandaita inini zvabva kuvanhu, zviri kudiwa nevanhu. Anditi asi problem yaMnangagwa muZimbabwe i1, Mnangagwa uri diplomatic outside there, and outside there he speaks with kakungwara kakuita senge iye is not a bad guy, kakuita senge but kana achitaura nesu isu vekuziva unotaura chokwadi chake chese kuti bvu pachena. Unokuudza direct kuti indoda kuramba ndichingotonga havandi. Hasi munhu wekuti akangwara zvokuti unogona kucreate peace nesu in a way yekuti unongonyarara hatauri real intentions ake, but imfesi unonyatsokuudza direct kuti izvi ndo zvandoda kuita, ndoda kuramba ndichingotonga, ndoda kutoita munhu mutapa, izvi ndo zvandoda. Anditi ende otaura kuti iri Cape 3 ndakatofara kuti vakarisaina, ndo zvandaida kuti varisaine, ende vakatorisaina, achibvunza zveparliament. Unotiudza direct isusu vekuziva. Kunze uko oti no, it's the people vakatanga Cape 3 and they went to all these public consultations in a democratic way, and the parliament ended up voting for me. That's what he says. SADC presidents etc. You understand? But isusu vemumusha tichinyatsokuziva kuti inhema, hapana chakamboitiwa chiri legit. Zvinhu zvese zvainge wachitsotsi choga parliament vanhu vaitovhundusigwa nanaziyambi aitozi tozvokusendera patiwipi kana ukavhotera no to Cape 3 tokutoita riko kubva kuparliament basa ropera. Anditi izvo ndo real details of exactly what was happening in real time. Hapana chine musoro chakamboita. Tikaona mabhazi akazara kubulawayo, mabhazi akazara everywhere ingosengwa vanhu, MP ari kupiwa mota, everybody ari kupiwa mota, mari unongoona kuti chingori chitsotsi choga. Anditi so now Chiwenga achinda uko kana uchinzi yazobudirira this meeting according to the information iripo, kana ikabudirira Chiwenga achinda uko, he must prove kuSADC kuti aiwa chainge wachitsotsi choga. He knows iye, but ukanava ukoko ange fanira kuva ne-evidence. Anditi so it's like an ambush. They are trying to ambush Chiwenga and then force him to accept, because once Chiwenga accepta, military generals angasisina leader wokuva retired generals aya angasisina leader wokuti ava lead kuita revolt against Mnangagwa. Once Chiwenga abatwa kwiyo kuSADC, agariswa pasi akanzi tiprovhire wewe kuti why uri kuti mufesi uyu hazi legit, iye ari kutipa evidence yekuti ari legit. Anditi so kana arambawo zvinhu saka Chiwenga uri kuda kuti ndiwo uda kungokonzeresa musindo for no reason. And kana zvadaro zvezvirati kana Chiwenga nemamwe vake vakazotanga musindo, now SADC inopindira vouyisa mauto avo voisa South Africa yopinza ayo, Mozambique yopinza ayo, Zambia yopinza ayo, so Chiwenga will be defeated no matter what. You understand? Do you understand politics, Zimbabwe? I know you do. So Zimbabwe, peace.